der Chupacabra, ein Kreatur, die nicht untiesen von Menschen auf der ganzen Welt heimsagt. Seit den ersten Geschichten in den 1990er Jahren hat sich dies Filgen, mythisch Fiege wie ein Laufe verbreitet, und ein Spur von Mysterium und Angst hinterlassen. Da was Wesen, wer aber die Ursprung dieses rätselhaften Wesens, ist eine Erfindung des Vox einer Legende, die aus kollektiver Angst entstanden ist, oder steckt mehr hinter dieser Geschichte, das unseren Realität hinterfragen lässt. Machen Sie sich bereit für das Mysterium und vergessen Sie nicht, den Kennel zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie keines unserer Videos über die größten Rätsel der Welt verpassen. Gehen wir zurück in die Zeit zu den ersten Berichten. 1995 matcht ein Bauer in einer Kleinstadt in Puerto Rico an schrecklichen Phänomen gefunden. Tiere wurden tot aufgefunden, ausgeblut an dem seltsamen Sperren ihren Körpern. Es gab keine Spur eines Angriffs durch ein wildes Tier und keinen Hinweis darauf, dass ein Mensch das Verbrechen begangen hat. Die Körper der Opfer sahen jedoch bizarr aus. Als heit innen Ethos alle Lebenskraft aus diesem Ereignis entstand der Begriff Chupacabra, ein Kreatur, die Anblick nutzte insbesondere Siegen Angriff und die Blutsort, ein einfacher Name der jedoch weltweit Ankling fand, und zu einer bekannten Legende wurde. Dort das Kurios ist, deren Unlichbericht tauchten, auch in anderen Teilen der Welt auf. Von Mexiko bis in die Vereinigten Staaten, in Teilen latent, neue Geschichte huft sich die Zeugen behaupteten, die Kreatur gesehen zu haben ein grotesk, Monsters aus Gestalt mit roten Augen, und die scharfen Zähnen manch sagten sie hinel einem Reptil, und beschrieben sie als ein Cruising als Hund, und dort sich als unabhängig vom beschriebenen Aussehen etwas das sich nicht so einfach erklären ließ. Die Popularität der Chupacabra wuchs bis unersurgend, Fernsehsendungen, Nachrichtenbericht und sogar Dokumentation widmeten sich dem Rätsel. Wissenschaftler, Journalisten und Mythenjuger riesten zu den Sichtungen herausfinden, was wirklich hinter diesen seltsamen und entgegneten. Da genau heiligt das große Mysterium, ren will den Chupacabra für ein Legend halten, glauben und das hinter diesen Geschichten etwas will, das Tieres und Reales steckt, weisen dies Frauen Bericht tatsächlich auf die Existenz eines unbekannten Wesens hin, oder haben wir es einfach nur mit kollektiver Angst zu tun gegenüber von dem menschlichen Bedürfnis, das unerklärlich zu UNDOBCEs glauben, oder nicht. Es gibt ein Detail, das ihr sich auf dieses Phänomen wallig werden wird. ETVs, das später in diesem Video enthalten wird. ETVs, das will zu verbergen versuchen. Das aber liegt auf als werfen kennt, was sie bisher über den Chupacabra dabei, wer zu dieser Enthulen kommen. Wollen wir verstehen, was die Experten zu diesem Thema zu sagen haben, was hat die Wissenschaft zu bieten. Wenn sich das Mysterium der Vernunft zu entziehen scheint, gibt es eine logische Erklärung für all das, oder ist der Chupacabra tatsächlich ein reales Wesen, das unser Verständnis übersteht. Als der Chupacabra immer beliebter wurde, tauchten bald Versuche auf, in wissenschaftlich zu erklären, da trotz aller Geschichten waren die Antworten nicht so ein. Wissenschaftler begannen die Fälle zu untersuchen, stießen jedoch auf weitaus komplexeres als nur ein einfaches Rätsel ein unbekanntes Lebewesen. Die erste Frage der Experten lautet, ist der Chupacabra ein reales Lebewesen oder steckt hinter den Berichten ein plausibler Nachdem die ersten Fellbeacon Jordan waren, vermuten viel Biologen und Terresti, dass der Tod der Tier durch bekannte Raubtier wie Wildhand oder Fuse virisekt worden sein konnte. Das Mysteriesfällen des Bluts der Opfer fort jedoch zu einer neuen Untersuchung, weil liegt war der Beltator, ein Parasit oder ein unbekannt. Die gängigste Hypothese entstand, als Forscher begannen, eine Krankheit namens Toxoplasma gondii zu untersuchen. Dieser Parasit der verschiedenen Tierarten darunter auch Ziegen befällt, kann zu merkwürdigem Verhalten und sogar zum plötzlichen Tod führen. Einige spekulierten, dass dieser Parasit möglicherweise für Chupacabra Angriff verantwortlich sei, indem die Tieren direkt desorientiert und so Anflug für Raubtier matcht. Aber nicht nur die Parasiten standen im Mittelpunkt wissenschaftlicher Diskussionen. Mehrere Experten vermuten auch, dass sich den mysteriösen Kreaturen durch Fälle in der menschlichen Wahrnehmung erklärt werden könnten. Eine Kombination aus Angst und Suggestion, verstärkt durch die Mysteriosität die Angriff, umgeht die ersten Bericht lasten einen Teufelskreis aus was zunächst wie ein echter Angriff. Es entwickelt sich zu einer Reihe von Gerichten, die sich angehest durch die Medien schnell verbreitet. Im Jahr 2004 brachte jedoch ein Licher von einer abgelegenen Region von Texas eine neue Erklärung ans Licht.
in einer ländlichen Gegend wurde ein Wesen mit Merkmalen, die einem Wildhand Inhalten in fortgeschritten wurde. Wissens gefunden, als Forscher den Körper untersuchten kommen sie zu dem Schluss, dass es sich bei dem Tier nicht ein bekannte Art handelt, sondern Nankojod mit einer seltenen Krankheit namens Rude, die herausfo und ein groteskes Usien Virus. Noch dieser Entdeckung glotten will, der Chupacabra sei lediglich ein wilder Kojod oder ein von Rude, Befallensjunktier, gewesen, dessen unjuenliches, Ocean bei den einheimischen Angst-Orskills und die Legend beführt haben konnte da reicht dies Erklärung, das Rätsel zu lassen. Hier kommt die Großwendung des Rätsels die Frage die jeder wissen will Berichten so viel verschieden voll an weit entfernten Orten von derselben Creature, wie erklären, where die Tatsache dass so viel Menschen an verschiedenen Orten etwas Unliches gesehen haben, wenn die Erklärung so einfach ist wie eine Krankheit, nachdem wenn nun einwenig aber die wissenschaftlichen Erklärungen wiesen, die das Geheimnis des Chupacabra zu luften versuchen, ist es andererseits tiefer in die faszinierendsten und beunruhigendsten Sichtungen dieser Creaturewelt, weit einzutauchen. Die meisten Sichtungsberichte stammen aus ländlichen und abgelegenen Gebieten, wo die Mehrheit der Bevölkerung eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und Tieren hat, die es zu genossigen sind, besonders erschreckend die sie direkt begegnen und mit einer Creature beschreiben, die sich jeder logischen Erklärung zu entziehen. Einer der bekanntesten Fall ereignet sich 2003 in der Kleinstadt Canovanas in Puerto Rico, dort behaupteten Anwohner, ein Mysteries Creature mit leuchten roten Augen und einer menschlichen Gestalt, Geseltgeißen, zu haben, die ihr, wie Angriff, es waren, nicht nur, Siegen sondern, auch Wiegel und Sogahund, Panikbrach, in der Stadt aus. Angriff bericht, verberten sich, wie ein Laufe, angreheist, durch die Bärenstimmung, Beschreibung, einer Creature, die noch, nimmen zuwe, gesehen hat. Dieser Fall, last ein Rie von Ermittlung, und Fortsoger, zur Anwesenheit von Journalisten und Vernichtungsmitteln. Die Angriff dokumentierten was jedoch die Aufmerksamkeit aller auf sich zog, war die Tatsache, dass nach diesen Angriffen das Blut der Tierwelt fällt. Im Detail das unerklärlich schien, in Mittelamerika insbesondere, in Ländern wie Mexiko und Guatemala, tauchten an Lichbericht auf in einer Stadt im Landesinneren Mexikos behaupteten Zügen. An reptilienartiges Wesen mit Schuppige, Hortande schaffen Zenen gesehen zu haben das noch klein Tier Angriff, den Angriffen folgt stets ein Villages Fällen von Blut, was die einem DRC das der Chupacabra nicht nur ein Rotier, sondern etwas viel unheimliches war, das faszinierend an diesen Flünist, die Babberenstemming der Beschreibungen von Zügen die sich oft, an geografisch weit entfernten Orten aufhielten unter jeglichen Kontakt miteinander, die Creature würde immer, mit einem gemeinsamen Merkmal beschrieben, dem glutigen Angriff, dem grotesken Ocean und der erlebende furchtbaren Angst, die sie aus, da es gibt auch viel, die sich konventionellen Erklärungen entziehen. Im Jahr 2006 filmt der Bauer Carlos Ramirez in einer texanischen Kleinstadt, ein Tier, das sich nutz, Sinn und Siegen anhört, beim Versuch, das Tier einzufangen beschriebe, ein seltsame Gestalt, mit leuchtenden Augen merkwürdig, dar hat. Die einer Cruising aus Fuchs an die Hand, nelt sich, jedig deutlich, Agreffpulver verhält. Als Ramirez sich dem Tier anerhört, floh es schnell, hinterli, jedig Fußspuren, die später analysiert wurden, ohne das ein Injultiges, Ergebnis, auslet wurden, Kant einig der Filmaus wurde, glotten UHATUS, mighty rude geflint, ander glotten weiterhin, habe, etwas viel seltenes, was dies viel jedoch wirklich ausschicknet, ist die Ansel des Bugen, oft behaupten ganz, Familien das Tier gesehen zu haben, und die beschriebenen, sich kommen von Person zu Person und entziehen sich den einfachsten Erklärungen, das Seltsame, Verhalten, Date, sind systematischer Angriff auf Siegen und das Villagefällen von Blut, Enden auf Fern sind, Merkmal, die nicht zu den konventionellen Erklärer, die unbekannte, Rob Kante, Rob die Pass, und hier stellt sich die Großfrage, die noch immer offen ist was wenn wir es nicht, mit einem bekannten Lebewesen zu tun haben was, wenn die Erklärung jenseits die auf den ersten Blick erkennbaren liegt, nachdem wir die Sichtungen wissenschaftlichen Theorien untersucht haben ist es andererseits tiefer in das zentrale Phänomen des Chupacabra Mysteriums einzutauchen. Tierangriff was genau passiert mit diesen Kreaturen, warum wirken sie tot, weil ausgeblut und de noch wichtiger was sagen uns dies voll über etwas viel gut.
in vielen Berichten sind die Beschreibungen, wie die Tiere gefunden wurden, erschütternd, es handelt sich nicht gewöhnlich todesfall, sondern etwas viel mit Biers, Ziegen, Hühner, Schwein und sogar Hundeworden, tot aufgefunden. MIT Naben am Hals, oft MIT aufgerissene Dörren, und die wichtigen Detail. Das Blatt ist völlig verschwunden, und wir sprechen hier nicht von Einfoken, sondern von einem präzisen Angriffssystem. Als wusste die Creature genau wo sie zuschlagen muss. Aber warum wird das Blatt ausgeblutet? Was bringt ein Creature obitierisch oder oberniedlich dazu so zu handeln? Das Fehlen von Blatt bei den Opfern ist der Schlüssel zu diesem Rätsel. Und die einige der schockierendsten drin wurden bereits formuliert. Ein der Kursierenden drin besagt, dass der Chupacabra nicht nur ein Rotier ist, sondern ein Wesen, das sich von etwas anderem als Fleisch ernährt ist, absorbiert tatsächlich die Lebensenergie seiner Opfer. Wo dies Theorie war, wird sie neue Spekulationen darüber öffnen, was der Chupacabra wirklich darstellt. Diese Erklärung steht im Einklang mit dem Konzept von Wesen, die sich von der Lebensenergie, andere Lebensenergie ernähren. Eine Idee, die auf alte Legenden von Creaturen zurückgeht, die sich nicht nur von Fleisch, sondern von der Essenz des Lebens ernähren kennt. Der Chupacabra ein moderne Manifestation dieser uralten Wesen sein. Und gleichzeitig fort uns die zu einer weiteren noch beunruhigenden Doren, Frage kannten dies Creaturen nicht nur Tier sondern auch Menschen angriffen. Ja, einige Zeugen wenn auch selten behaupten die fragliche Creature gesihan zu haben, und die noch behaupten sogar, angegriffen wurden zu sein. Obwohl es keinen eindeutigen Beweis davor gibt, dass der Chupacabra Menschen angegriffen hat, wirft die Tatsache, dass sein Opfer systematisch und strategisch auswählt die Frage auf, hat wirklich nur auf Tier abgesehen, oder steckt dahinter etwas finster. Da die große Überraschung die sie schockieren wird, steht ihnen noch Beweis, gibt ein Theorie, die dies Angriff auf ein Wiss erklären kennt, die wir uns nie hätten vorstellen können. Ein Theorie, die weit mehr beinhaltet als bloß Rubtier oder gar Mysteries Creaturen. Die Antwort auf die Frage, was diesen Tieren wirklich passiert, kein stärker mit menschlichem Verhalten zusammenhängen als wir uns wirst. Wir sind in einem kritischen Punkt unseres Rätsels angelangt, was verbirgt sich hinter der offiziellen Theorie. Als der Chupacabra immer bekannter wurde begannen viel industrial Theorie zu entwickelt, die mit der Regierung an geheimen Experimenten in Zusammenhang steht, kennt der Chupacabra reales Lebewesen sein oder Stiefung aus genetischen Manipulationserpunkten. Wenn die wissenschaftliche Erklärung einer Hundigkeit, mit Rude oder sogar Theorien über unbekannt Tier nicht ausreichen, die Angriff zu erklären, was bleibt dann noch übrig? Betrachten wir ein alarmierend Tatsache, mehrfach wurde von Tieren berichtet, die mit just merkwürdigen Merkmalen gefunden wurden, die über Einfoken, Blutverlust hinausgehen. Einige Lebewesen wie sie in verschiedenen Teilen der Welt beobachtet wurden, scheinen genetisch verändernd oder von einer Art Contamination betroffen zu sein, die ihr Aussehen und Verhalten veränderte. In einigen Theorien wird spekuliert, dass der Chupacabra das Ergebnis militärischer oder wissenschaftlicher Experimente sein könnte, die heimlich in isolierten Stützpunkten durchgeführt wurden. Das Konzept der genetischen Manipulation ist in mehreren Laboren weltweit bereits realisiert und berichtet aber Geheimexperimente wie sie beispielsweise von den USA in Area 51 durchgeführt wurden. Werfen Fragen darüber auf, was Tyron an des sogar Menschen tatsächlich angetan wird, aber was steckt sonst noch hinter diesen mysteriösen Experimenten? Einige Theoretiker vermuten, dass der Chupacabra eine Art misslungenes genetisches Experiment ist, ein Lebewesen, das geschaffen wurde, sich von anderem Leben zu ernähren. Es gibt auch Geracht über Chemikalien, Untersuchungen, die bei den Angriffen gefunden Lebewesen Mutationen verursacht haben könnten. Diese geheimen Experimente könnten eine neue Lebensform hervorgebracht haben, deren biologische Bedürfnis sich stark von denen anderer Natur und in einem noch beängstigenden Szenario glauben manche, dass dies Lebewesen Bioterroristen sein könnten, also Mutationen, die manipuliert wurden, Krankheiten zu verbreiten und Chaos zu stiften. Dies führt und zu einer noch beunruhigenderen Frage, was, wenn der Chupacabra eine Art biologisch Waffe ist, die der Kontrolle der Wissenschaftler entgangen ist, aber das ist nur eine Theorie. Was verbirgt sich wirklich hinter dieser geheimen Forschung? Was wollen uns Regierung und Großkonzerne über die Vorgänge diesen Experimenten verstehen? Tatsächlich lassen sich die Zufälle nicht ignorieren, auch wenn viel versuchen dies direkt zu dementieren oder herunterzuspielen. Die Angriff die Barien stimmten, Bericht über Sichtungen und die ungewöhnlichen Spuren an den Körpern, daraufhin,
Das Ethivos, Geschiet, das unser Verstanis Obersteht, undiefer, degenigen die Glauben, die Wissenschaft, habe alle Antworten, lit die Wahrheit, deren das im Verborgenen. Etwas viel, Großes viel Grusichkeit, wir haben den letzten Punkt dieses Mysteriums erreicht, an dem die Grenzen zwischen Realität und Übernatürlichem zu verschwimmen beginnen. Bisher haben wir wissenschaftliche Erklärungen, Berichte unter Seltsame Sichtungen untersucht, Dakies Gyptine Theorie, die wir lieber ignorieren der Chupacabra kennt mehr, sein als nur ein Rotia oder ein genetische Stiefung, wenn sie bereit für ein radikaler Erklärung sind. Berichten sich darauf, worin unbekannt einzut. Manche Menschen glauben, der Chupacabra sei nicht nur ein physisches Wesen, sondern ein Wesen aus einer anderen Dimension oder ein paranormales Phänomen. Dies wird umso faszinierender, wenn wir Bericht aber begegnen mit Kreaturen betrachten, die den Gesetzen der Physik trotzen. Beschriebenen von Wesen, die schnell erscheinen als sie Schatten oder gar spiritual Manifestationen, dieses Phänomen wir kein Term herkommen sind, sondern etwas, das aus einer parallel Umschen oder einer anderen Realität stammt. Dies Bericht stammen von Zeugen, die behaupten bei der Begegnen, mit der Kreatur ein Seltsame Prozess gaspert zu haben, als heit sich die Umgebung selbst von Bericht sprechen, von einem Gefühl der Desorientierung, einer Art geistigem Nebel, der sie daran hindert, zu verstehen, was sie herum wirklich geschieht. Im Gegensatz zu wissenschaftlichen Erklärungen, die den Chupacabra mit Krankheiten oder Mutationen in Verbindung bringen. Durch dies übernatürlichen Theorien auf ein Wesen mit Fähigkeiten hin, die unser rationales Verstanden zu übersteigen schien. Glauben, der Chupacabra kennt die energetische Manifestation von etwas viel Literem, etwas Mythischem sein, das mythischen alte Völker oder sogar Wesenheiten verwandt ist, die mit der Menschheit koexistieren, aber für die meisten unsichtbar sind. Das wirft natürlich eine beunruhigende Frage auf. Was repräsentieren dies Kreaturen wirklich, wenn der Chupacabra nicht nur ein Tier, sondern etwas Übernatürliches ist, wird dies ein Parallel Realität implizieren, in der das, was wir sehen, was uns herum geschieht, nicht alles ist, was existiert. Das Phänomen kennt ein Manifestation de Basen sein, ein Prozess aus einer anderen Dimension, die sich nur in Momenten menschlicher Zerbrechlichkeit offenbart widerlegt. Wenn die Menschheit am verletzlichsten ist oder sich in Situation großer Belastung befindet, stellt der Chupacabra die letzte Grenze zwischen dem Real und dem Unerklärlichen dar, das Ende vernen Fudnam zum Mysterium. Da es gibt auch die Glauben, wir würden einer großen kollektiven Tuschung ausgesetzt sein, kennt dies ganz Chupacabra-Geschichte nicht wieder als ein Legend sein. Die von Uralten Angsten und der kollektiven Vorstellungskraft gangret wird, kennt unser Bedürfnis, Erklärungen für das Unerklärliche zu finden, uns dazu gebracht haben, ein Kreatur zu erschaffen, die nie existiert hat, aber nun in aller Köpfe Gestalt annem. Für Skeptiker ist der Chupacabra lediglich ein von den Medien und de lokalen Berichten inszenierte Falschmeldung, da selbst unter Skeptikern gibt es etwas, das nicht ignoriert werden kann. Die Bericht gehen weiter, die Tierstabon das Fallen von Blut, die Sichtungen sie geschehen weiterhin und werden weiterhin von Menschen auf der ganzen Welt beobachtet. Die große Frage ist also, the first der Chupacabra ein real creature oder ein unbekanntes Phänomen. Wir werden vielleicht nie eine gültige Antwort darauf bekommen, da es geht hier nicht darum, ein wissenschaftlich oder übernatürliche Erklärung zu finden, sondern zu verstehen, welchen Einfluss dies Geschichten auf unser Weltbild haben. Der Chupacabra ist zweifellos ein Phänomen, das aber bloß Angst hinnisket die tiefsten Teil unserer Psyche und zu Psyche und zu wahres Wissen aber die Realität hinterfragen lässt. Und so bleibt das Mysterium bestehen. Der Chupacabra, ob als reales Wesen oder als Manifestation von etwas Größerem prägt weiterhin die kollektive Vorstellungskraft, was erwartet und widerlegt sind die Antworten, die wir suchen als wir uns vorstellen oder wir widerlegt erfahren wir nie die ganz Wort. Wir sind am Ende einer weiteren mysteriösen Geschichte angelangt, da der Chupacabra bleibt ein ungelöstes Rätsel. Was meint ihr? Schreibt Meinung in die Kommentare, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, dieses Video mit Ihren Freunden zu teilen und die Glocke zu aktivieren, weiter Geheimnis und unglaublich Geschichten auf dem Laufenden zu bleiben.